So what do you mean by stack permutation? That means you have to check if an array is stack permutation of another. That is the main task. That means stack permutation, and you have to check if an array is stack permutation of other. So this is called stack permutation. So there are some, well, if you want to implement that, or if you want to check that whether if an array is stack permutation of other, then there are some well defined rules that you have to follow. What are the corresponding well defined rules? The well defined rules that are, the first rule, that means only dq. That means dq, if you have problem with dq, means you have to delete the element from the input queue. Queue is nothing but similar as a stack. Uh, we will introduce this later. You just know one thing, that in case of queue, that means that is a simple thing. That means the element which you insert first, that will be out first. That means আমরা যে কিউতে দাঁড়াই, যে প্রথমে দাঁড়াই সে প্রথমে টিকিট লাইনে যেটা দাঁড়ায়, যে প্রথমে মানে টিকিট লাইনে দাঁড়ায় থাকে সেই হচ্ছে প্রথম টিকিটটা কাটে। That is the same thing. So that means only dq from the input queue, that are the well defined rules that you have to follow. And use inbuilt push and pop functions. Use inbuilt push and pop functions in a single stack, and stack an input queue that must be empty at the end. Only NQ, that means only you have to insert the thing. NQ means insertions. Only you NQ to the output queue. What is this? That means I have an output queue. This is the output. You can think as an array. And this is a stack. All are array, but this is behaving like a stack. That means if we, and this is, you can say, input queue. You have to delete something that is called dq, queuve, and you have to enqueue something. That means enqueue can be possible in the output queue, and dq can be possible in the input queue. And from stack you can either push or either you can pop the thing. So the thing is that, say, output should be like that. If the first array contain 1 2 3, say, this is the, if this contain 1 2 3, and if this will 1 2 1 3, then the output that will give as an yes, right? That I want to that. That means what are the corresponding procedure? You have to push 1 from input to the stack, then again push 2 from input to the stack, then you have to pop 2 from stack to output, then pop 1 from stack to output, and then again I have to push 3
from input to stack, and then you have to pop 3 from stack to output. That will be happening like that. But what should be the procedure that you need to follow if you want to check that? Stack permutation আগের দিন কি দেখেছিলাম, if the input q is 1, আমি আউটপুটে এটা চাইছি, so what we can do, I can just push 1 and I can push 2, and then I can pop 2 and I can pop 1, and then I can push 3 and then I can pop 3. So what are the corresponding procedures? If we talk about the procedures for implementing that, first thing is continuously I have to pop the element from the input queue, from the input queue, and and check if it is equal to the top of the output queue, top of the output queue or not. If it is not equals to, if it is not equal to the top of output queue, then we will push the element to the stack. Then we will push the element to the stack, to the stack. What does it mean? That means I am popping the element from the input queue, and I have to check if it is equal to the top of the output queue or not. If it is not equal to the top of the output queue, then we will push the element to the stack. That means if the first array, that means input array, that will contain 1, 2, 3, and the second array that will contain 2, 1, 3, that means I am checking this element. Since it is not same, so I am pushing this element 1 into stack. That is the first step that we did. The second step, once we find an element in the input queue such that the top of the input queue is equal to the top of the output queue, in that case also you just see that two are different, so again you are pushing it in the stack. But for that element you find that they are equal, then what we have to do, that means once we find an element in the input queue, find an element in the input queue such that top of the input queue is equal to the top of output queue, top of output queue, we will pop a single element from both input and output queue. We will pop a single element from both input and output queue. We will pop a single element from both input and output queue and compare the top of stack and compare the top of stack.
and top of output queue now, and compare the top of stack and top of output queue now. If top of both stack and the output queue are equal, if top of both stack and output queue are equal, then pop element from both stack and output queue. Output queue. If not equal, go to step 1. And you have to repeat these two steps until the input queue becomes empty. And at the end, if both of the input queue and the stack are empty, then the input queue is permutable, otherwise not. So in that case, what the algorithm said, you know, once an element in the input queue, top of the input queue, that is equal to the top of the output queue, then we will pop a single element. That means, 3 and 3, this is the input queue 3, and output queue also we raise to the 3. That means that both are equal. Then we will pop a single element from both input and output queue. That means we have to pop a single element from both ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট কিউ। তার মানে আমি পপ করে দিলে এই 3 যেটা আছে সেটা পপ হয়ে যাচ্ছে। মানে আমার তো এখানে ধরো ইনপুট কিউতে 1 2 3 আছে, সরি এটা হচ্ছে আউটপুট কিউ। সো ইন দ্যাট কেস 2 1 3 আছে, আর এখানে আছে 1 2 3। সো আমি 1 and 2 ম্যাচ পেলাম না। তারপরে নেক্সট 2 and 1 দ্যাট উইল নট ম্যাচ, 3 and 3 দ্যাট উইল ম্যাচ। ইফ দিস ম্যাচ, তাহলে আমরা কি বললাম, is equals to the top of the, we will pop single element from both, that means 3 and 3, that will be deleted, and I am comparing the top of the stack and the output queue. I am comparing the top of the stack and output queue. If they are equal, then pop the element from both stack and output queue. If this is not equal, then I have to again go to the step number 1. That is a single thing. Oh, no, 3 is 3. That means if I am saying, so this is the corresponding procedure. That means if this is a element and if there is a element, what the algorithm says, that I have to continuously pop the element from the input queue and check if it is equal to the top of the output queue. That means I have to compare 1, that will be compared with 2. If, I think that would be like that. If they are not equal, then I have to, if it is not equal to the top of the output queue, we will push the element. Then that's why I am pushing the element like that. Whatever be the thing, I have to take a concrete example, then we will see that way that will be. Just see the algorithm, what the algorithm says. First, you have to check the element. That means the first element and second element, this is the input queue, this is the output queue. I am checking this element, and continuously, if this is not matches, I am continuously putting, like input queue value is 1, that will be pushing into the stack, then 2, that will be pushing into the stack, then 3 will come, and 3 and 3 are equal. So if this is equal, then what we have to do, I have to pop a single element from both the input queue and the output queue, and you have to compare the top of the stack and the output queue. If they are equal, then pop the element from both the stack and the output queue. If this is not equals to 1, then I have to go to this section, right? And you have to repeat this particular procedure. That means you have to repeat above
two steps until the input queue becomes empty. And at the end, if both of the input queue and stack are empty, then the input queue is permutable, otherwise not. That means this is simple thing 3 3 match color. Then I have to compare this 2 with this input queue top of the stack with this. If this matches, I am popping that. Then I have to compare with this. If this matches, I am popping that. And after that, the stack is empty. And as well as you can say both the stack and the output queue that are, you know, uh, if they are both empty, that means the first conditions that we take, this is also the conditions that you need to satisfy, that after popping this, if you find that both the stack and the output queue are equal, then you are popping the both stack and output queue, and you have to repeat this two procedure until and unless the input queue becomes empty. At the end, you will find that both the input queue and the stack are empty. Then you will find that input queue is permutable to other. Simple thing is that if we take, say, another example, say, if this is the first array, if this is the corresponding, you can say 1 2 3, this is 3 1 2. Now if this is a stack, then you know I will find that first these two are not matches. So what will happen if it is not equal to the top of the output queue? Then we will push the element. I can push the element into the stack. So what we have to do? Then we have to find an element in the input queue such that top of the input queue is equal to the top of the output queue. Top of the input queue is equal to the top of the output queue. Then we will pop a single element from both the input and output queue. But this is not happen because the top of this and the top of this that are not equal. So that will not happen. Again, we will go and compare. This is a 2, this is 1. So I have to push that uh, into the thing. And again, this is a different. So I can push that. That means after executions of this is not empty as well as this is not empty. So you can say that is not a stack permutable to the other. That means in that case, uh, that is the simple thing. That means that this is the algorithm that you need to follow if you want to find that whether a particular number is stack permutable to the other. That is the thing that you need to follow. So you just go through the algorithm. I think uh, you will understand the thing. So the thing is that now in the previous class what we mentioned, that how you can implement the multiple stack in a single array. That means you have a single array but you try to implement multiple stack on it. So the thing is that uh, uh, the thing is that in that particular case, what I am trying to say, you have to implementing multiple stacks in a single array.
You have to implement multiple stacks in a single array. So now in that particular case, in order to implement this, you can say one recursive program. That means you can use the recursive program by which you can implement this easily. So what does it mean? What does it mean actually? That means you have to consider, you have to create your own data structure, right? uh, Two stack, that you know, you have to create a data structure of two stack that represent like that. You can say there should be two push operations and there should be two pop operations, right? So both stack should use the same array for storing element, right? So how can we draw it? That means you have to create your own data structure. That means, say, what should be the data structure like that? That means since there are multiple stacks, first we are implementing the two stack. That means I just want to implement two stack in a single array. That means two stacks in an array. So the thing is that what we can do, you have to implement, say, push one integer x. That means that pushes x to first stack, say, and you have to implement push 2, say, integer x. That means that will pushes x to second stack, say, pop 1. That means that will pops element from the first stack, that will pops element from the first stack. Similarly, I just write this. These are the corresponding functions that you need to write. That means you have to create your own data structure if we want to implement the two stack in a single array. So the thing is that if we want to implement multiple uh, recursive program, then we require multiple stack, because in order to implement one recursive program, what do you just use one stack. So if you want to implement multiple recursive program, you want multiple stack. So this is similar to implementing multiple stack in a single array, right? That means why this process is needed. That means you can think that, okay, why we should use two stack in a single array. The concept is that when you are using recursive functions, you know that recursive functions is used uh, say stack concept. So now if we call several recursive functions, then what will happen? The array is same, right? That means a single array we have to implement multiple stacks. Since you are not implementing that, because the thing is that internally the recursive functions is going on, but you know that recursive functions কি করে ইউজ করে কাকে স্ট্যাক কি ইউজ করে স্ট্যাক কি ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যারে দিয়ে ধরলাম করা করা আছে তার মানে ইফ দেয়ার ইজ এ মাল্টিপল রিকার্সিভ ফাংশন যেটা তোমরা কল করো তাহলে কি একটা অ্যারেতেই অনেকগুলো স্ট্যাকের ফাংশন হচ্ছে সেটা মানে অ্যাকচুয়ালি তাই so the thing is that you can say in order to implement one recursive program, it requires one stack. আচ্ছা জাস্ট এ মিনিট, একটুখানি জাস্ট হোল্ড। লিখছি, তোমরা লেখো, একটা কল আসছে, আই জাস্ট অ্যাটেন্ড ইট।
So that means when we are use recursive, so if we want to implement multiple recursive program, then we require multiple stack, and that is similar to implementing multiple stack, implementing multiple stack in a single array. তার মানে আমরা একটা সিঙ্গেল অ্যারেতে মাল্টিপল স্ট্যাক ইমপ্লিমেন্ট করছি। ধরো ধরো আমরা কিভাবে করছি, অ্যারে সাইজ ধরো আমার দেওয়া আছে 9, নাম্বার অফ স্ট্যাকস তোমায় ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে ধরো 3, তাহলে সাইজ অফ ইজ স্ট্যাক, size of is stack is 9 by 3 equals to 3. 9 by 3 equals to 3. So in that case, তার মানে আমি কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, আমার যদি একটাই অ্যারে থাকে, if this is a single array, তাহলে এই অ্যারেতে আমি কি করছি, তিনটে স্ট্যাকে ভাগ করছি, রাইট? This will be say the stack 0, এটা হচ্ছে stack 1, সে এটা হচ্ছে stack 2। তাহলে অ্যারে তো ইন্ডেক্স চেঞ্জ করতে পারবে না তুমি, বিকজ এটা যদি একটা সিঙ্গেল অ্যারে হয়, ইউ জাস্ট রিমেম্বার if this is a single array, it started with 0, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8, right? So এটা যদি হয় তাহলে তুমি ভেবে দেখো আমি কিন্তু এইভাবে স্ট্যাকটাকে অ্যাকচুয়ালি ইমপ্লিমেন্ট করছি, রাইট? সো দ্য থিং ইজ দ্যাট, তাহলে এটা যেন বোঝা যায়, মানে আমাকে ধরো একটা স্ট্যাকে যদি ধরো 10, 20, 30, সে এলিমেন্ট 40, 50, 60, 70, 80, 90, এরকম আমরা তিনটে স্ট্যাক ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস, তাহলে ইনিশিয়ালি তুমি তাহলে কিভাবে লিখতে পারো, তাহলে আমাকে তো এই স্ট্যাকটা ডিজাইন করতে হবে, আমি তো এটা জাস্ট বেসিক স্ট্রাকচার, তার মানে হোয়াট আর দ্য করসপন্ডিং প্যারামিটার দ্যাট ইউ টেক, দ্যাট মিন ইনিশিয়ালি তুমি ভেবে রাখো ইনিশিয়ালি দ্য টপ ইজ -1, বিকজ কোনো এলিমেন্ট নেই, আমাকে এইভাবে ডিজাইন করতে হবে। তার মানে ফার্স্ট এলিমেন্ট যখন তুমি ডিজাইন করবে, এখানে যখন ফার্স্ট এলিমেন্ট তুমি ইনসার্ট করবে তখন -1টা চেঞ্জ হয়ে 0 হবে, সেকেন্ড এলিমেন্ট এলে তারপরে 1 হবে, থার্ড এলিমেন্ট হলে 2 হবে, রাইট? তার মানে যখন 2 হবে মানে টপটা এখানে, তখন কিন্তু এই স্ট্যাক ইনসার্ট করতে পারবে না, রাইট? তার মানে এখানে কি করতে হবে, ইনিশিয়ালি টপ শুড বি টেকেন অ্যাজ 2, কারণ 2 মানে এই স্ট্যাকে কিন্তু ইনসার্শন পসিবল নয়, তার মানে কোনো এলিমেন্ট নেই, কারণ টপ 2 তো এই স্ট্যাকের রেসপেক্টে, তার মানে এই ক্লাসে কি করতে হবে, টপ 2 তার মানে কোনো এলিমেন্ট কিন্তু নেই। কারণ আবার এখানে যদি আমি ইনসার্ট করি, ফার্স্ট এলিমেন্ট যদি ইনসার্ট করো তাহলে তখন এর ভ্যালু 3 হলো, তার মানে প্রথম এলিমেন্ট ইনসার্টেড হলো, আবার একটা এলিমেন্ট ইনসার্ট করছো দেখুন 4 হলো, আবার একটা এলিমেন্ট ইনসার্ট করছো তখন 5 হলো, তার মানে তিনটে এলিমেন্ট ম্যাক্সিমাম, তার মানে এর জন্য ইনিশিয়ালি এর জন্য যে টপটা হবে দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 5, মানে এটা ধরে রাখছে, কারণ 5 মানে এই স্ট্যাকে কোনো এলিমেন্ট নেই। তার মানে ফর্মুলাটা কি হবে, তার মানে ইনিশিয়াল টপ অফ ith স্ট্যাক, আমি যদি দুটোর জায়গায় তিনটা ith স্ট্যাক যদি করি, that should be I multiplied by n by m. What is n? This is the size of an array. What is m? This is the number of stack you want to implement. That is -1. That is the corresponding formula. Because তুমি দেখো যদি আমি I stack মানে ফার্স্ট স্ট্যাক ধরো 0 স্ট্যাক, তাহলে 0 স্ট্যাকের টপ এলিমেন্ট কত হবে, আমি ফর্মুলায় বসাও 0, নাম্বার অফ এলিমেন্ট আমি এখানে নিয়েছিলাম 9, নাম্বার অফ স্ট্যাক আই ওয়ান্ট টু ইমপ্লিমেন্ট 3, -1, দেখো দ্যাট উইল বি -1। তুমি যদি বলো ফার্স্ট স্ট্যাক এর টপ কত হবে, দ্যাট উড বি 1, 9 by 3 -1, that is 2. So you know I stack
ওভারফ্লো কন্ডিশন অ্যারাইজ করবে যদি দ্য টপ আই রিচিং টু দ্য ইনিশিয়াল টপ, রাইট? টপ আই ওভারফ্লো কখন হবে? ফিল্ড আপ হয়ে গেছে। তার মানে আয়ের যে স্ট্যাক আছে সেটা ওভারফ্লো কন্ডিশন কখন হবে? যদি সেটা টপটা রিচ করে যায় ইনিশিয়াল টপ অফ দ্য আইথ প্লাস ওয়ান। তার মানে এর যখন আইথ প্লাস ওয়ানে রিচ করে যাচ্ছে, তার মানে স্ট্যাক টু এর এই টপে যখন রিচ করে যাচ্ছে, তার মানে আমায় বুঝতে হবে যে অলরেডি ওভারফ্লো করে গেছে, রাইট? এটা তো ইনিশিয়াল, এটা হচ্ছে স্ট্যাকের টপটা। আর যখন ফিল্ড আপ হবে, ফিল্ড মানে কি, ধরো এই স্ট্যাকের ফিল্ড কখন হবে? যখন টপের পজিশন 5 হয়েছে, এবারে তুমি ইনসার্ট করতে চাইছো, তখন আর ইনসার্ট হবে না, রাইট? তাই জন্য আমরা কি বলছি যে আই স্ট্যাক, আই স্ট্যাক ওভারফ্লো, ওভারফ্লো কন্ডিশন। বলছে কিন্তু এইখানে যদি একটা স্ট্যাক ফুল হয়ে যায় তাহলে আমি তো আরেকটা স্ট্যাকে ইয়ে করতে পারছি না। ধরুন মাঝখানে যে ফার্স্ট স্ট্যাকটা মানে ফুল হয়ে গেল, তখন আমি তো জিরো স্ট্যাকে আমি তো ফিল করতে পারছি না। না, ফিল করতে পারছি না। স্যার যদি এটা এমটিও থাকে তাহলেও তো ফিল করতে পারবো না, না? না, এমটি থাকলে ফিল করতে পারবো না, তাই জন্য আমাদের মডিফাই করতে হবে, রাইট? যে মডিফিকেশনটা আমরা পরে দেখছি, কিন্তু আমাদের এই প্রথমে বেসিক কনসেপ্টটা নিই যে আমরা আই ওয়ান্ট টু ইমপ্লিমেন্ট দিস ট্যাগ, and how we can implement this tag. These are the corresponding procedure. That means if we want to condition to check the overflow condition, that should be like that. So if we want to implement the push operation, say I want to write a program to perform push operations, push operations, because the push operations uh, are slightly different from the initial. That means in the I stack. So what should be the push operation? If I want to implement push, this is the size stack, this is size, this is the number of stack you want to implement, right? Say this is the top, this is the starting number, and this is the element to be inserted. That means S is the stack, this in is nothing but the size of the array, this m is the number of stacks you want to implement, number of stacks, this is nothing but the top, this is you can key start numbers, starting numbers variable, and this is x, this is the element that you to be inserted. So now push means, in the previous one আমরা আগের দিন কি দেখেছিলাম, আমরা প্রথমে চেক করতাম কোন একটা এলিমেন্ট যদি তুমি ইনসার্ট করতে যাও যে সেটা ফুল কিনা। যদি সেটা ফুল হয় তাহলে তো ইনসার্ট করতে পারবে না, তাহলে ফুলটা আমরা চেক করতাম যে সাইজ অফ দ্য এলিমেন্টের চেয়ে বেশি বা কম, বেশি কিনা, সেটাই আমরা ইনিশিয়ালি চেক করতাম। তো এখানে আমি কি চেক করব, যে ফার্স্টেই আমি চেক করব এই টপ অফ দ্য এলিমেন্ট সেটা ইকুয়ালস টু, আমরা কি বলেছি, আই প্লাস ওয়ান, ইনিশিয়াল টপ অফ দ্য আই প্লাস ওয়ান। আমরা জানি টপটা বার করি কত, এন বাই এম মাইনাস ওয়ান। তার মানে আই প্লাস ওয়ানের স্ট্যাকের সাথে চেক করে নিচ্ছি, যদি এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই হয় তার মানে আমায় বুঝতে হবে যে আমার স্ট্যাকটা কি আছে, ওভারফ্লো আছে, স্ট্যাক ওভারফ্লো, and I am to just exit. That means আমি ইনসার্ট করতে পারবো না। যদি সেটা না হয় আমি কি করব, আমি জাস্ট এটাকে বাড়াবো, যেমন নর্মাল প্রসিডিওর, টপটাকে বাড়াচ্ছি এবং এই টপে আমি এলিমেন্টটাকে ঢোকাচ্ছি, জাস্ট সিম্পল একটা স্টেপে ইউ ক্যান রাইট লাইক দ্যাট। আমরা আগের দিনও বলেছিলাম, দ্যাট ইজ দ্য সিম্পল থিং দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইউ ডিড। দ্যাট ইজ দ্য নাথিং বাট, দেখো কোনো চেঞ্জ বেশি নেই, শুধু কন্ডিশনটা চেঞ্জ। যদি কন্ডিশনটা বুঝতে পারো তাহলে ইমপ্লিমেন্টেশন করতেও কোনো অসুবিধা হবে না। মাল্টিপল স্ট্যাক ইউ ক্যান ইমপ্লিমেন্ট। And also, if you can write a program, if can you can also write a program for the pop operation. That means write a program
to perform pop operation in the ith stack. Simple as that. That means simple. This is an array. This is the size of an array. Number of stack you want to implement. That is the top element. This is the ith index, right? So in that particular case, if what I'm checking that you have to check the stack underflow condition. That means whether the stack is empty. If stack is empty, that means you cannot pop any element. So আমরা আগেই ফর্মুলা দিয়ে বার করেছি stack empty conditions কি ছিল, that is a stack top এর বার করা কি I multiplied by n by m minus 1, that is the initial top of the stack. If this is minus 1, that means the stack is empty. So I'm just checking simply that whether the top of the stack is equals to I multiplied by n by m minus 1 or not. If this is equal, then we can say printf the stack, you can say, that is under flow. And I cannot pop any element because element in it, আমি আর pop করব কি করে. And then if this is not happening, I am just returning the value. This is ti minus minus. আগে ti কে I মাইনাস মাইনাস জানো, আগে st এর ভ্যালুটাকে রিটার্ন করি, তারপরে মাইনাস মাইনাস ডিক্রিমেন্ট করি টপের ভ্যালুটা. So there is some important observations that you have to notice, that in the above implementation, if one stack is full and the others, all other stacks are empty, then it will show the overflow conditions, right? ধরো একটা স্ট্যাক, মানে আমরা তো এরকম নিয়েছি একটা স্ট্যাক সেটা ফুল, বাট বাকি স্ট্যাকগুলো এমটি, এটা হতেই পারে। তাহলে এক্ষেত্রে কি দেখা যায়, দ্য প্রবলেম ইজ দ্যাট ইন দ্য অ্যাবভ ইমপ্লিমেন্টেশন যদি একটা স্ট্যাক ফুল হয় এবং অন্য আদার স্ট্যাকটা এমটি হয়, দেন ইট উইল শো দ্য ওভারফ্লো কন্ডিশনস, রাইট? মানে ও দেখাবে সবসময় যে ওভারফ্লো করে গেছে, অথচ আদার স্ট্যাকগুলো কিন্তু এমটি হয়। So even though there are empty slot are available in the array, they are not efficiently utilized. So to avoid this problem, we should use another approach. So I think the condition is clear, because এখানে আমাকে কি দেখাবে, আমাকে তো চেক করছে ওই কন্ডিশন i+1 যেটা টপ, তো এখানে তো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যদি সেটাই দেখায়, তার মানে একটা স্ট্যাক যদি ফুল হয়ে যায়, তাহলে আদার স্ট্যাক গুলো এমটি থাকলেও সবসময় সেটা ফুলই দেখাবে। That is the problem of this. So in the above implementation, in the above implementation if one stack is full and all the other stacks are empty, then it will, you can say, show the overflow condition. And so even though there are empty slots even though there are empty slots available in the array, they are not efficiently utilized. So to avoid this problem, we need another approach. So avoid this problem, we need another approach. This is a space efficient implementation, and this does not cause an overflow if there is a space available. So what are the thing actually in that particular case, আমরা এখানে কি বলতে পারি যে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি এই জিনিসটাকে? The thing is that
এখানে জাস্ট কিছুই করব না, এখানে উল্টো দিক দিয়ে শুরু করব, রাইট? মানে দুটো পয়েন্টার রেখে আমরা উল্টো দিক দিয়ে শুরু করতে পারি। কিভাবে? এখানে আইডিয়া যদি বলো তাহলে আই ক্যান স্টার্ট, এটা হচ্ছে অ্যানাদার অ্যাপ্রোচ, অ্যানাদার অ্যাপ্রোচ। এখানে ঘটনাটা কি বলছে, যে স্টার্ট, দ্যাট মিনস stack 1, say stack 1 from leftmost element, leftmost element. So the first element in stack 1 is pushed at index 0, say. So the, you can say, first element in stack 1 is pushed at index 0, and the stacks 2, say, that will starts from the rightmost corner, start from the rightmost corner. So the first element in stack 2 is pushed in n minus 1 index. That means the first element in stack 2 is pushed at index n minus 1. So both stack grow or shrinks in opposite directions, right? So in that case, the problem is solved, because the both, you can say, stacks that will grow, or you can say shrink, in opposite direction. That means to, if we want to check for overflow, all we need, all we need to check is for space between top elements of both stacks. That means in that case also you can efficiently implement, k stacks, case number of stacks, by using the same logic. So that means in that particular case, you can say, if I am saying that array size is 9 and number of stacks that you want to implement, that is 2, that means what I am trying to say, that means if this is an array, this means 0, this is 1, this is 2, this is 3, 5, 6, 7, and 8. That means whatever elements are there, 230, say 45, 6, 7, 8, 15, say. So this is the left side stack. So you can say this is the left side stack. You can design by your own. This is the left side stack, and say this one is the right side stack. Say this one is the right side stack. That means we are going through in the opposite directions, right? That means if it is a starting index is -1, whereas the right stack has a top element which is pointed at 9. 9 means there is no element, right? So if you want to insert element, that will start it from 0. If you insert another element, start it from 2, 3, like that. And also this is initially, if this is 9, then 8, then 7, like that. That means if we insert like that, that means there is no problem about the top, because this top is starting from there and this will be started from there. So
we can efficiently use the space, right? We can efficiently use the space. In that case, this top of the right is 9, you can say. In that case, top is taken as -1 initially. That is the corresponding value. And also you can say, you can check the overflow conditions like that. Overflow conditions, that means that top of right minus top of left is equals to 1, right? You can check like that. That means if we want to check the overflow condition, তার মানে টপ অফ রাইট অ্যান্ড টপ অফ লেফট, ধরো টপ এখানে দাঁড়িয়ে আছে এবং এ এখানে দাঁড়িয়ে আছে, বা এ এখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার মানে দেখো ডিফারেন্স ইজ ওয়ান। ওয়ান হলে স্টপ করে যেতে হবে, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। মানে এটা হতে পারে এ বেশি দূর এগিয়েছে, এ কম দূর এগিয়েছে, হোয়াট এভার বি দ্য থিং, বাট আই এম চেকিং দ্য টপ এভরি টাইম, রাইট? তার মানে এর টপ 5 আছে, এর টপ 4 হয়ে গেছে, তার মানে 5 minus 4 is 1, that means this overflow, we cannot insert more element, right? So that is a simple overflow conditions that you can check. Initially you can check the underflow by checking TL equals to -1 and TR equals to 9, right? So আশা করি বোঝা গেছে এই ব্যাপারটা। That is a simple thing. That means you can implement like that. It can be, the equations can be written in a different way. It may be some questions that has been asked, because TR minus TL is equals to 1, or you can say TL equals to TR minus 1, or TR can be written as TL plus 1. Whatever they write, both, the thing is that the difference between the top of this are, 1. So in that case, the insertions and deletions that will take only from the, you can say, uh, from this half or either this half. So I think you can understood the what is the space efficiency. That means if we implement this, that means if we grow the stack from the opposite side, that will be more space efficient compared to the first case, right? That will be more space efficient compared to the first case. Now the thing is that we are implementing the uh, the array by using, you can say, by using linked list, using array. So we will see that how we স্যার can বলছি এইটার থেকে কোশ্চেন কিরকম আসে গেটে? গেটে এরকম আসে, এইরকম মানে এই অপশনস গুলো হয়তো দিতে পারে, ওভারফ্লো কন্ডিশনস, আন্ডারফ্লো কন্ডিশনস। কোশ্চেন এলে এটাই আসবে, যে হোয়াট শুড বি দ্য ওভারফ্লো কন্ডিশন, হোয়াট শুড বি দ্য আন্ডারফ্লো কন্ডিশনস। গেটে কোশ্চেন্স এইরকমই এসেছে, রাইট? আচ্ছা আমায় বলো তো সন্দীপ, হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম, ওয়াই শুড উই ট্রাই টু ইমপ্লিমেন্ট the linked list by using, why we should implement the stack by using linked list? That means what is the problem if we of implementing the stack by using array? অ্যারে দিয়ে প্রবলেমটা কি, যে আমরা লিঙ্ক লিস্টে ইমপ্লিমেন্ট করব, তোমার কি মনে হয় অ্যারে দিয়ে কি কি প্রবলেম হতে পারে? স্যার বলছি যে অ্যারে দিয়ে স্ট্যাকে মানে মানে লিঙ্ক লিস্টটা কি মানে ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন মানে স্যার লিঙ্ক লিস্টে মানে আমরা অ্যালোকেট করতে পারি, মানে ধরুন মানে যখন যখন আমরা ফার্স্টে মানে পুশ করছি, ঠিক আছে? তো হুম, ফার্স্টে পুশ করার সময় মানে আমরা মানে টপ মানে ধরুন আমি বেস অ্যাড্রেসগুলো আগে থেকেই পুশ করে দিয়েছি। এবারে যখন ইনসার্শন করছি, তা ইনসার্শন করতে গেলে অর্ডার অফ 1 টাইম লাগছে। কিন্তু এইখানে অ্যারের ক্ষেত্রে মানে ইনসার্শন করতে গেলে সেগুলোকে মানে আমাকে যেতে হতো। মানে সেই জন্য বলছি মানে অর্ডার অফ 1 নাও লাগতে পারে অ্যারের ক্ষেত্রে। এর ক্ষেত্রে অর্ডার অফ ওয়ান নাও রাখতে পারে। হ্যাঁ আচ্ছা, স্যার। আচ্ছা তারপরে মানে যখন আমরা লিঙ্ক লিস্ট রিপ্রেজেন্ট করছি, মানে লিঙ্ক লিস্টে ধরুন ফার্স্টের নোটটা ইনসার্ট মানে টপটা ধরুন মানে হেডটাকে পয়েন্ট করে আছে, মানে হেডটাকে পয়েন্ট মানে লাস্ট থেকে আমি স্ট্যাকে মানে স্ট্যাকে ঢুকিয়েছি লিঙ্ক লিস্টটা। এবারে যদি আমি ইনসার্ট করতে চাই তাহলে আমি মানে ওইখানে ইনসার্ট করে দেবো। আর ধরুন যদি ওভারফ্লো হয়ে যায় তাহলে
টেমটা যদি নাল হয়, ধরুন যে নতুন নোটটা ক্রিয়েট করলাম, তাহলে ওইটা বলে দেবে যে ওইটা মানে যে স্ট্যাক ওভারফ্লো বলে এরকম কিছু বলবে। কিন্তু কিন্তু অ্যারের ক্ষেত্রে সেটা বুঝতে পারছি না আমরা। আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমার কথা অনুযায়ী এরকম হলো। আমরা আরেকভাবে রিপ্রেজেন্ট করি। দ্যাট মিনস if I am saying what are the problems with array implementation, problem with array implementation, হ্যাঁ, অ্যারের ক্ষেত্রে কি আমি বলতে পারি, every time you want to push an element, a new array will be created every time। আমি তো প্রথম থেকে আমি ধরে নিচ্ছি জায়গা রাখিনি, রাইট? তার মানে every time, ধরো every time we want to we want to push an element, a new array, a new array that will be that will be created every time। ধরো প্রথমে একটা পুশ করবে, তাই একটা অ্যারে তৈরি করলে, আবার আরেকটা এলিমেন্ট তোমায় পুশ করতে হলে তোমাকে আরেকটা নতুন অ্যারে তৈরি করতে হবে, কারণ ওইখানে তো সাইজে আর জায়গা নেই। দ্যাট মিনস এইভাবে যদি ইমপ্লিমেন্ট করি, দিস ওয়ে অফ ইমপ্লিমেন্টিং দ্য অ্যারে, that is very too expensive. Why? Because let uh, at n equals to 1, say at n equals to 1, to push an element, you just create a new array, create a new array of size 2। আমাকে একটা এলিমেন্ট, তার মানে আমি কি করতে হবে, and what you have to do, you have to copy all the old array element to new array, কপি করতে হবে, and at the end add the new element। ঠিক একই ব্যাপার, ধরো at n equals to 2, then to push an element, again you have to create a new array of size 3, again you have to copy all the old array elements to new array, and at the end you have to add the new element। অ্যারের ক্ষেত্রে বারবার তোমার এটা প্রবলেম, add the new element। now the thing is that now the thing is that, তার মানে আমি যদি ধরে নিই similarly, say for n equals to n minus 1 যদি ধরি, তাহলে if we want to push an element, তাহলে তোমায় কি করতে হবে, ক্রিয়েট করতে হবে n new array of size n, কপি করতে হবে all the old array elements to new array, and at the end তোমায় কি করতে হবে, অ্যাড করতে হবে the new element। তার মানে n খানে যদি পুশ অপারেশন করতে হয়, তার টোটাল টাইম কত লাগবে আফটার n পুশ অপারেশন, the total time, if we want to calculate, that means total time means number of copy operations, that is, you can say, is proportional to 1 plus 2 plus dot 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 n, that means they are about order of n square, right? That is a problem, one of the problem. So you can solve the problem, uh, the
You can solve the problem by, this is the procedure, one of the procedure that is called repeated doubling. Repeated doubling means you can say, uh, if the array is full, if the array is full, you want to push something, then you have to create a new array of twice the size. In that case, what is happen? If the array is filled, তখন তো আমরা প্রবলেমটা হচ্ছে অ্যারেটা ফুল হয়ে গেছে, এখন তুমি একটা পুশ অপারেশন করছো, তাহলে তোমায় কি করতে হবে? তোমাকে একটা নতুন অ্যারে ক্রিয়েট করলাম আমি, নতুন অ্যারে ক্রিয়েট করলাম, তার সাইজ এর চেয়ে এক বেশি, এবং সেখানে আমি এই এলিমেন্টগুলো কপি করলাম এবং লাস্ট এলিমেন্টটাকে এখানে অ্যাড করলাম। এটাই তো আমরা করছিলাম এখানে। এখন রিপিটেড ডাবলিং এ কি বলছি, যদি আমায় এরকম অ্যারে থাকে, আমার যদি আবার পুশ অপারেশন করতে হয়, অ্যারেতে তো জায়গা নেই, তাহলে পুশ করবে কোথায়? তার মানে তোমাকে তখন একটা নতুন অ্যারে ক্রিয়েট করতে হবে। এখানে বলছে একটা এলিমেন্ট জাস্ট বেশি অ্যারে ক্রিয়েট করো না, যখন এরকম প্রবলেম অকার করবে তখন তুমি ঠিক ডাবল অ্যারে ক্রিয়েট করো সাইজে। তার মানে 1 2 3 4 কে কপি করবে আর 5 এখানে থাকবে। তুমি যারা 1 2 3 4 5 6 7 8, তার মানে যে চারটে এলিমেন্ট ধরা, এটা হচ্ছে আমি রিপিটেড ডাবলিং করছি, রাইট? তার মানে যদি, মানে এন এর ভ্যালুটা আমি এভাবে বাড়াচ্ছি, 1, তারপরে 2, তারপরে 4, তারপরে 8, 16, এইভাবে বাড়াচ্ছি, রাইট? তার মানে এক্ষেত্রে টোটাল নাম্বার অফ কপি অপারেশন কি হবে? আমার যদি 1 প্লাস 2 প্লাস 4 প্লাস 8 প্লাস 16 আমি ধরছি 31, that is approximately equal to the 2n, right? 2n means 2 into n means 16 elements, so that means 32 near about. So if you observe carefully, actually we are doubling operations log n time. So অত ডিটেলস না ভাবলেও ইট ক্যান বি ডান। এইরকম যদি প্রসেসটা করি তাহলে 1 + 2 + 4 + 8 এরকম ভাবে আস্তে আস্তে যাই, n/4 লাইক n/2 + n। এটাকে যদি সলভ করো, দ্যাট উইল বি নিয়ার অ্যাবাউট অর্ডার অফ n আসে। জাস্ট আমি বললাম। তো এই রিপিটেড ডাবলিং যদি কোনো জায়গায় কোয়েশ্চেন ফেস করো, তাই জন্য জাস্ট বলে রাখলাম, দিস ইজ দ্য প্রসিডিওর দ্যাট ইজ by using repeated doubling. So the thing is that, what are the performance? আমরা জানি পারফরমেন্স যদি করো, that means let n be the number of elements in the stack, তাহলে আমরা কি জানি, স্পেস কমপ্লেক্সিটি যদি দেখি, মানে কতটা স্পেস লাগছে ফর n পুশ অপারেশন, n পুশ অপারেশনের জন্য, তাহলে n খানা লাগছে। এখানে জাস্ট মনে রাখবে স্ট্যাকটাকে ক্রিয়েট করার জন্য, ক্রিয়েট স্ট্যাক দ্যাট উইল টেক অর্ডার অফ 1। যদি তুমি পুশ করো, কারণ দেখো এখানে কোনো ফর লুপ বা কিছু ইউজ করেনি, এটা অ্যাভারেজে অর্ডার অফ 1ই লাগে। ফর পপ করার জন্য আমাদের অর্ডার অফ 1 লাগে। তুমি যদি টপ ফাইন্ড করো, that will also case order of 1, আর বাকি যা যা অপারেশন আছে, is empty, is full, delete stack, whatever be the thing, all are take constant amount of time. নাও তাহলে বোঝা গেল অ্যারের ক্ষেত্রে প্রবলেম কি, অ্যারেটা ফুল হয়ে গেছে, এখন তুমি আরেকটা এলিমেন্ট ইনসার্ট করতে চাও বা পুশ করতে চাও, তাহলে তোমায় আইদার একটা নতুন অ্যারে ক্রিয়েট করতে হবে এবং পুরাতন অ্যারে থেকে জিনিসগুলোকে কপি করতে হবে। কপি অপারেশনেই তোমার টাইম চলে যাচ্ছে। মেইন বক্তব্যটা তো আমার এখানেই, যে কি বক্তব্য, যে তোমার যদি অ্যারেটা অলরেডি ফুলড হয়, ফিল্ড হয়ে গেল, এবারে ইউ ওয়ান্ট টু পুশ অ্যান অ্যানাদার এলিমেন্ট, দেন হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, তোমাকে আরেকটা অ্যারে ক্রিয়েট করতে হবে, তার সাইজটা আগের চেয়ে বেশি, এবং সেইখানে কি করতে হবে, আগের অ্যারেটা থেকে প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে কপি করে করে রাখতে হবে। এই কপি অপারেশনে আমি প্রথমবার দেখলাম অর্ডার অফ এন স্কোয়ারে চলে গেল প্রায়। তারপর আমি কি বললাম, না তাহলে একটা বাড়াবো না, যখন কপি করব তার তার মানে আমি রিপিটেড ডাবলিং করছি, তার মানে আমার যদি প্রথমে একটা এলিমেন্টের জন্য ফিল্ড আপ হয়, তখন আমি অ্যারে ক্রিয়েট করবো দুটো, তারপর দুটোর জন্য ফিল্ড আপ হয়, তাহলে আমি কিন্তু তিনটের জন্য ক্রিয়েট করবো না, আমি একটা নতুন অ্যারে ক্রিয়েট করবো যার সাইজটা হবে 4।
তার 4টে যদি ফিল্ড আপ হয়ে যায় তখন আমি একটা অ্যারে ক্রিয়েট করবো, তার সাইজটা হচ্ছে তার বেশি, মানে রিপিটেড ডাবলিং, রাইট, ডাবল করছি। তো যাই হোক, এখান দিয়েও আমি দেখলাম অর্ডার অফ এন কপি অপারেশন আছে, এবং সেই প্রবলেমটাই আমরা লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে সলভ করতে পারি। মানে আমি ইমপ্লিমেন্ট করছি অ্যারে কে, আমরা ইমপ্লিমেন্ট করছি স্ট্যাক কে বাই ইউজিং লিঙ্ক লিস্ট, তাই তো? অ্যান্ড বাই ইউজিং লিঙ্ক লিস্ট, লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে যদি তোমায় অ্যারেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়, তার মানে আমরা এখানে কি বলছি, যে ইনসারশনস অ্যান্ড ডিলিশনস দ্যাট উইল টেক প্লেস অনলি ফ্রম দ্য হেড নোড, দ্যাট মিনস ইনসারশন অ্যান্ড deletion that will take place only from হেড নোড। কেন? কারণ আমাকে তো লিঙ্ক লিস্টের মতো ভাবলে হবে না, আমার স্ট্যাকের মতো ভাবতে হবে। স্ট্যাকে কি করেছি, যেটা লাস্টে ইনসার্ট করব সেটাকেই ডিলিট করব। তাহলে ইনসার্টটাও যদি হেডের মাধ্যমে হয়, তাহলে সেটাই লাস্ট নোড যেটা তুমি ইনসার্ট করেছো, তার মানে ডিলিশনটাও হেডের মাধ্যমেই করতে হবে। দ্যাট ইজ ক্লিয়ার, আই থিঙ্ক সো। তাই জন্য insertion and deletions that will take place only from the head node, because you have to implement it by using linked list, but the thing is the concept is similar as in stack এর concept কি, যেটা লাস্টে ইনসার্ট করবে সেটা ফার্স্টে ডিলিট করবে। তাহলে যেটা লাস্টে ইনসার্ট করবে সেটা যদি হেডের থ্রুতে ইনসার্ট করো, তার মানে ডিলিশনটা হেডের থ্রুতেই করতে হবে, কারণ লাস্ট নোডটাই প্রথমে ডিলিট হবে। and always the first node will be deleted and new node will be inserted first, যেটা আমরা একই ব্যাপার হেডের মাধ্যমে হলে, তার মানে always the first node, always the first node that will be deleted and new node, new node will be inserted first. Concept is same. That means আমি ধরলাম এরকম একটা লিঙ্ক লিস্ট আছে, ইমপ্লিমেন্টেশন একদম সোজা, যেহেতু যদি বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকে তাহলে ইমপ্লিমেন্টেশনে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। This is the, say, the corresponding linked list. Say this is the address 100, this is 200, this is 300, this is 400, and say this is the corresponding head. And linked list যখন ইমপ্লিমেন্ট করবো, এই হেডটাই হচ্ছে টপ, রাইট? দ্যাট মিনস কি, আমরা স্ট্যাকে আমরা কিভাবে করব, স্ট্যাকের ক্ষেত্রে তুমি দেখো কিরকম হচ্ছে। This is the 10 200, that will be pointing like that. স্ট্যাকে কি আছে, 20 300, দেন আমার 40টা আগে ঢুকেছে সবচেয়ে, দ্যাট মিনস 300 400, স্ট্যাকের ভেতরে এইরকম থাকছে 40 নাল, এবং এটা হেডকে পয়েন্ট করে থাকছে, এটাই টপ। তার মানে তুমি ভেবে দেখো না, যখন কোনো ফার্স্ট এলিমেন্টকে ডিলিট করবে, যেটা লাস্ট ইনসার্টেড হয়েছে সেটাকে ডিলিট করবে, এবারে যদি কোনো একটা এলিমেন্টকে ঢোকাতে চাও সেটা হেডের থ্রুতেই ঢোকালে, তার মানে এখানে ইনসার্ট হচ্ছে, রাইট? অ্যান্ড ইউ নো দ্যাট এখানে আমরা কি জানি, যেটা ও বলছিল যে এখানে আমাকে ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশনস করে করতে হয়। দ্যাট মিনস ইন দ্যাট কেস দ্য malloc, you just know that, but that will return লিঙ্ক first. লিস্টের ক্ষেত্রেও তো মানে ইয়ে মানে হতে পারে, ধরুন যদি যদি মানে যদি ধরুন সবকটা ফুল হয়ে গেছে, মানে আর কোনো কিছু অ্যালট করতে পারছে না ম্যালকটা মেমোরি, তাহলেও তো তখন প্রবলেম হবে। সেই মেমোরি তো আলাদা মেমোরি, সেটা তো কম্পিউটারের মেমোরি, রাইট? আচ্ছা স্যার। সেটা তো কম্পিউটারের মেমোরি, সেটা ফিল আপ হলে আর আমাদের কার কি করার আছে বলো? সেটা যদি র্যামটাই যদি ফিল আপ হয়ে যায়, সেখানে তো আমার কিছু করার নেই, কারোরই কিছু করার নেই। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট এখানে তো আমার মেমোরি ফিল আপ হচ্ছে না, অ্যারের ক্ষেত্রে তো গন্ডগোলটা অন্য জায়গায়, বুঝতে পেরেছো? আর লিঙ্ক লিস্টের ক্ষেত্রে ম্যালক রিটার্ন করতে নাল পাচ্ছে, তার মানেই হচ্ছে তার মানে হিপে কোনো গন্ডগোল, র্যামের হিপ সেকশনে মেমোরিই নেই, তখন আলাদা কথা। আচ্ছা কিন্তু স্যার, ঠিক অ্যারের আছে। ক্ষেত্রে তো ব্যাপারটা সেটা নয়, রাইট? So if I want to write a program to perform push operation, perform push operation in the stack implemented using
লিঙ্ক লিস্ট। এগুলো কিন্তু নিজেরা ইমপ্লিমেন্ট করবে হাতে করে, বুঝলে, যারা করনি। সো ইন দ্যাট কেস, ইফ দিস ইজ এ পুশ অপারেশন, তাহলে এখানে পাস করাবো কি, আমাকে একটা একই ব্যাপার লিঙ্ক লিস্টের জন্য তোমরা জানো একটা হেড পাস করাতে হবে এবং একটা ডেটাকে ইনসার্ট করব, তার মানে আমাকে একটা ডেটা পাস করাতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য করসপন্ডিং ফাংশনস। ফার্স্টে আমায় কি করতে হবে, নোট ক্রিয়েট না করলে নোটটাকে আমি রাখবো কোথায়, রাইট? আমি নোটটা একটা ক্রিয়েট করতে হবে, নোটটাকে ক্রিয়েট করলে তবে আমি নোটটাকে ইনসার্ট করতে পারবো। মানে আমি সিম্পল বলছি, আমার একটা এরকম লিঙ্ক লিস্ট যদি থাকে, জাস্ট ওই লিঙ্ক লিস্টটা আমি আঁকছি এখানেই, যাতে একটু বুঝতে পারো, আমি পুরোটা আঁকছি না। ধরো 10 আছে, দ্যাট ইজ 200 আছে, সেটা 20 আছে, 300 আছে, এটা ধরো 100 লোকেশন, এটা 200 লোকেশন, হেড এখানে পয়েন্ট করে আছে। তাহলে ফার্স্ট কাজ কি হয়? ফার্স্ট কাজ আমাদের সবসময় হয় যে একটা নতুন নোট ক্রিয়েট করতে হবে, মানে টেম্প বলে একটা, ধরো একটা নতুন একটা নোট ক্রিয়েট করে একটা ডেটাকে ইনসার্ট করে দিতে হবে। ধরো আমি 50টাকে ইনসার্ট করতে চাই, এই নোটটার নাম হলো টেম্প, রাইট? মানে এটা পয়েন্ট করে আছে ধরো টেম্প, টেম্প ধরো এটা, ধরো একটা লোকেশন ধরো 500। আমাকে ফার্স্টে এই নোটটা ক্রিয়েট করতে হবে। তা নোটটা ক্রিয়েট করার জন্য আমি ধরে নিয়েছি নোটটা নাম হচ্ছে টেম্প। আর আমরা জানি যখনই কোনো নোটকে ক্রিয়েট করতে হয় লিঙ্ক লিস্টে, ইউ শুড ইউজ দ্য, দিস ইজ এ malloc concept, so this is malloc size of node. Now the condition is if the memory is not available in the heap, হিপে যদি মেমোরি র্যামে যদি অ্যাভেলেবেল না থাকে অথবা অন্য কোনো গন্ডগোল হতে পারে, তাহলে ইফ এই স্টেম ইকুয়াস টু নাল রিটার্ন করে দেয়, তাহলে আমি প্রিন্ট এফ দিচ্ছি দ্যাট ইজ দ্য ওভারফ্লো। দ্যাট মিনস আমার কোনো কারণে বা মেমোরি ওভারফ্লো, রাইট? অ্যান্ড আই এম জাস্ট গিভিং এক্সিট 1। যদি সেটা না হয় তাহলে কি করবে, প্রথমে আমি টেম্প ডেটা থেকে, টেম্পের যে ডেটা, সেখানে যে ডেটাটাকে পুশ করতে চাইছো আমি সেই ডেটাটাকে ইনসার্ট করে দিলাম, তার মানে 50 ইজ ইনসার্টেড। নাও কি করব আমরা এখানে, কি করব এখানে, যেটা আমরা করতে হবে, তার মানে হেডটা যেন একে পয়েন্ট করে, রাইট? হেডটা যেন একে পয়েন্ট করে, দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং। তার মানে আমি যেটা করতে পারি যে হেডের যে ভ্যালুটা সেটা যদি এই টেম্প নেক্সটে দিয়ে দিই, টেম্প নেক্সটে যদি হেডের ভ্যালুটা দিয়ে দিই, তাহলে এটা এখন এখানে পয়েন্ট করবে, রাইট? সিম্পল ব্যাপার। তার মানে আই জাস্ট গিভ দিস টেম্প next, that will be equals to head, and I am just changing this, right? That's a simple thing. আমরা এটা করলেই আমার লিঙ্ক লিস্টে একটা নতুন নোড ইনসার্ট হয়ে গেল। এটা সিম্পল অ্যাজ এ স্ট্যাকের পুশ অপারেশনের মতো বা ইউজিং লিঙ্ক লিস্ট। শুধু নজর রাখতে হবে কি, যখনই পুশ করছো বা পপ করছো সে হেডের উপরই কাজ হবে, কারণ এই ডেটাটাই তো লাস্টে ইনসার্ট হলো। তার মানে যখন পপ করবে তখন এই ডেটাটাকেই আমায় ডিলিট করতে হবে। শুধু সেই কনসেপ্টটা মনে রাখলেই হলো, আর তো কিছু চাই না। সো দিস ইজ আ সিম্পল থিং। নাও ইফ উই want to write a program to perform pop operation in the stack implemented using linked list. So that is also simple, আমার হেডটাকে ডিলিট করতে হবে। বাকি ফার্স্ট নোড যেমন লিঙ্ক লিস্টে ডিলিট করেছো, ফার্স্ট নোড আমরা লিঙ্ক লিস্টকে ডিলিট করতে হবে, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। তার মানে ইন্টিজার পপ, that would be node, you know the star head, you know আমি একটা নোড স্টার দিস, ইউ ক্যান সে টেম, যদি হেডে কিছু না থাকে, রাইট? মানে হেড যদি না হয় তাহলে তো কোনো এলিমেন্টই নেই, তাহলে আর পপ করবে কি, তো সেটাও যেন চেক করে নাও। দ্যাট মিনস আই এম জাস্ট রাইটিং printf underflow condition, I am just giving exit 1, else ওই ইন্টিজার একটা, ধরো কিছু একটা ক্রিয়েট করলে একটা নোড, নোড
star p is equals to head, হেডটাকে একটা পয়েন্টার তো পয়েন্ট করতে হবে, এবং আমি হেড ডেটাটাকে রেখে দিলাম, পপ করলে ডেটাটা অনেক সময় কাজে লাগবে তাই জন্য, আর হেডকে জাস্ট মুভ করিয়ে দিলাম হেড নেক্সট, যেটা ফার্স্ট নোটটা ডিলিট করো যেভাবে, এবং পরে এই ফ্রি করে দিলাম পি কে, রাইট? দিস ইজ এ সিম্পল থিং, আই এম জাস্ট রিটার্নিং দ্য ভ্যালু অফ ওয়াই, তাহলেই ওয়াই এর ভ্যালুটা মানে যে এলিমেন্টটাকে পপ করলে সেই এলিমেন্টটা রিটার্ন হয়ে যাবে। সো আই থিঙ্ক ইউ ক্যান আন্ডারস্টুড দ্যাট পার্টিকুলার কনসেপ্ট, যে এখানে আমি কি বলতে চেয়েছি। দ্য থিং ইজ দ্যাট, আশা করি এই জিনিসটা বলছে এরা নিজে হাতে করে ইমপ্লিমেন্ট করবে ফার্স্ট নোট ডিলিট করার মতো, দ্যাট ইজ দ্য সেম থিং। there is another thing যেটা করে আমরা আজকে ক্লাসটা এন্ড করব। the thing is that finding average lifetime of an element in stack, finding average lifetime of an element in stack. What do you mean by lifetime? The thing is that the time for inserting or deleting an element, আমি ধরে নিচ্ছি that the time for insert or delete an element that takes x, and there is a delay of y between every such operation. তার মানে আমি কি বললাম? তার মানে আমি বলতে চাইছি যে একটা এলিমেন্টকে পুশ বা পপ করতে এক্স টাইম লাগছে, এবং পুশ করার পর আমায় ওয়াই টাইম ওয়েট করতে হচ্ছে, বা পপ করার পর আমায় ওয়াই টাইম ওয়েট করতে হচ্ছে। মানে একটা এলিমেন্টকে আমি পুশ করব, পুশ করার পর আই হ্যাভ টু ওয়েট ফর ওয়াই টাইম, দেন আই ক্যান এগেন পুশ অর এগেন পপ, দ্যাট ইজ আ সিম্পল থিং। এবং লাইফ টাইম মানে কি বোঝাচ্ছে? দ্য লাইফ টাইম অফ element is considered as time elapsed from end of push to start of pop, end of push to start of pop operation, that removes an element from stack। তার মানে কি বলতে চাইছি? মানে ধরো যদি আমি বলি একটা এলিমেন্ট আছে তাকে পুশ করব, আমাকে যদি বলা হলো লাইফ টাইম অফ ওয়ান, that will be after pushing how much time it will take to push say all the element and pop all of them। ধরো আমার কাছে 1 2 এরকম ভাবে 4 এরকম ভাবে n খানা এলিমেন্ট আছে, রাইট? তার মানে আমি যদি এর লাইফ টাইম বার করি, তার মানে আমি কি বলতে চাইছি, লাইফ টাইম যদি বার করা হয়, দ্যাট মিনস লাইফ টাইম অফ ওয়ান, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি উইল বি আফটার পুশিং ওয়ান, how much, you can say how much time it will take to push all the elements, 1 to n পর্যন্ত বাকি এলিমেন্ট, 2 to n পর্যন্ত বাকি এলিমেন্ট পুশ করতে যত টাইম লাগবে, and pop all of them। তার মানে কি? ধরো আমি তোমায় বলছি একদম সিম্পল, ধরো আমার কাছে
A B C D E এরকম এলিমেন্ট আছে। ধরো লাস্ট এলিমেন্ট আমি ধরলাম, আমি এখনো, তার মানে আমি কি বলেছি, এই এলিমেন্ট পুশ হয়েছে, তারপরে আমাকে একটা সার্টেন টাইম, ধরো এক্স, এটা পুশ করতে এক্স টাইম লেগেছে, আমাকে ওয়েট করতে হচ্ছে ওয়াই টাইম, then I can push any other element that will also take x time, then I have to wait for y, then I can push another element c that will take x, right? I have to wait for y time, then I can push another thing, then this will take x, this will, after y time of waiting you can push e, and then you can, for pushing e it will take x, and after y time of gap you can push or pop anything. But so if I am saying that what is the element, this is the corresponding, I am not talking about the average, I am just talking about the element and the corresponding lifetime. What does it mean? If the element is e, you just see what time you should wait. You should wait only for the y time, because after y time you can, is nothing but the time that is elapsed from the end of push. You are already pushing E, and you now want to start popping E. That means at least you should wait for Y when you are pushing E, and then you want to pop E. That means at least you should wait Y time. So that's why the lifetime is Y. Now tell me about the element D. When স্যার you ডিটা হবে, all স্যার bolo, ডি এরটা হবে ওয়াই প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই। ওকে, তার মানে ডি এর ক্ষেত্রে ও কি বলছে, ধরো এখানে ভেবে রাখো, নিজে ভাবো, ডিটা হয়ে গেছে, ডিটা এলিমেন্টটা এখানে আছে, তার মানে আমাকে ডি এর জন্য প্রথমে ওয়াই টাইম ওয়েট করতে হবে, ওয়াই টাইম ওয়েট করে আমাকে কি করতে হবে, আমাকে যদি এটাকে পপ করতে হয় ই কে, তাহলে আমায় পপ করতে হচ্ছে, তাই তো? তারপর আবার ওয়াই টাইম আমাকে ওয়েট করতে হবে, ওয়াই টাইম, দেখো ভালো করে, আমাকে ওয়াই টাইম ওয়েট করতে হবে, এক্স কে তুমি পুশ করলে তার জন্য এক্স টাইম লাগলো, তারপর আবার ওয়াই টাইম ওয়েট করতে হবে, ওয়াই টাইম ওয়েট করে তুমি আবার কি করতে পারো, পপ করতে পারো ই কে, তারপর আবার তোমায় ওয়াই টাইম ওয়েট করতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য, কারণ আমি ডি এর পুশ থেকে ডি এর পপ পর্যন্ত আমার কত টাইম লাগছে। তাহলে ভালো করে দেখো কি বললাম, ডি কে যদি তোমার ইনসার্ট অলরেডি হয়ে গেছে, তার মানে আফটার ওয়াই টাইম ওয়েট করো, দেন তুমি ই কে পুশ করছো, দেন আফটার ওয়াই টাইম তুমি ওয়েট করে ই কে পপ করছো, দেন আবার ওয়াই টাইম ওয়েট করলে তবে তুমি ডি কে কি করতে পারবে, আবার পপ করতে পারবে। দ্যাট মিনস দ্যাট টোটাল টাইম, that is 2x plus 3y, right? So simply this is d, and if this is a c, then you can say c এর দেখো, আমি c এলিমেন্ট আছে, then you have to wait for y, then you have to push d, then again you have to wait for y, then you can push e, then you have to wait for y, then you can pop e, then you have to wait for y, then you have to pop d, then you have to wait for y. So that means that will take you how much, 4x plus 5y, 4x plus 5y. Similarly, this is d, this is c, this is c, and this is b. For b also you can say same way, that means b এর জন্য নিজে ভাবো, আমার b এর পরে কি করতে হবে, y টাইম ওয়েট করতে হবে, y টাইম ওয়েট করার পর you can push c, that will take x time, then again y টাইম ওয়েট করে তোমায় পুশ করতে হবে d কে, then again y টাইম ওয়েট করে তোমাকে পুশ করতে হবে e কে, then again y টাইম ওয়েট করে তুমি e কে আবার পপ করতে পারো, তারপর আবার y টাইম ওয়েট করে তোমায় কি করতে হবে, d কে পপ করতে হবে, তারপর আবার y টাইম ওয়েট করে তোমায় কি করতে হবে,
সি কে পপ করতে পারো, তারপর আবার ওয়াই টার্ম ওয়েট করবে। তার মানে দ্যাট উইল অলসো, যদি যোগ করো 6x plus 7y, similarly for a that will take you 8x plus 9y. So that is, you can say, that is the lifetime. If we want to find the average lifetime, তাহলে কি করতে হবে? অ্যাভারেজ লাইফ টাইম যদি তোমায় করতে হয়, তাহলে আমাদের এগুলোকে যোগ করে আমাদের বার করতে হবে, কারণ অ্যাভারেজ লাইফ টাইম হচ্ছে ওই রকম ব্যাপার, মানে অ্যাভারেজলি আমায় সেই জিনিসটা বার করতে হয়। সো আই থিঙ্ক, যাই হোক না কেন, এই জিনিসটা আশা করি বেসিক ব্যাপার, যে জিনিসটা আমি বললাম, এই বেসিক ব্যাপারটা আশা করি কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছ। যদি বুঝতে পারো, যেমন there are lots of questions that are coming in gate, like one of the questions, let s be a stack of size n greater than 1, starting with the empty stack. Suppose we push the first n natural numbers in sequence, and then perform n pop operation. Assume that assume that push and pop operations take between the operation and the operation. For m is greater than 1, define life of m as the elapsed of element. Case, in that particular case, so in that particular case, what we can think of that,
স্যার এটা n ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই বুঝেছি। মাইনাস এক্স হবে। আমার এই 1 2 3 কে n ন্যাচারাল নাম্বার থাকে, তাহলে এর যদি আমায় লাইফ টাইম করতে, how much time it will take to push pop all the elements, right, and pop all of them. এটা হচ্ছে, দেখো আমরা যখন বার করেছি, এইটা হচ্ছে আমার করসপন্ডিং, যদি দেখো এইটাই তো আমার, তার মানে এই যে ইটা আমরা বার করেছি, প্রথমটা ক্ষেত্রে ওয়াই লেগেছে, তারপরে ডি এলিমেন্টের লাইফ টাইম কত, ওয়াই প্লাস 2x প্লাস 3y, মানে আগেরটা অ্যাড করে, রাইট? সো তুমি জাস্ট নর্মালি এটা যদি চিন্তা করো, দ্য টোটাল লাইফ টাইম ইফ আই ওয়ান্ট টু ক্যালকুলেট অফ দিস এলিমেন্ট, দেয়ার আর 1 2 3 4 5 element, but in the questions there are n elements are given, right? So what is the average lifetime? If we want to find the total lifetime, then we will divide it by n, then we will get the average lifetime. So the total lifetime, if I am considering only the 5 elements, right, the total lifetime is y plus 2x plus 3y plus 4x plus 5y plus 6x plus 7y plus 8x plus 9y. This is only for the 5 elements, right? So I can write like that. There are n elements are there. So if I am written like that, you just see I am just written here 3y 4x plus 5y 6x plus 7y 8x plus 9y. That means 2x. Say I am common 2x. That means this is 1 plus 2. That is 3. That is 4. That's going on like that. 1 plus 2 plus 3 plus 4. Dot dot dot. You can say it goes up to n minus 1. And if I take y as a common, this is 1, this is 3, this is 5. If I've taken a y, this is 7. So this is 1 plus 3 plus 5 plus 9 dot 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 n, right? So this is the sum of natural numbers. So this is 2x, this is n minus 1, you know, into n, because the formula is n into n plus 1 by 2. So here n is n minus 1 into n by 2. And what is this? 1 plus 3 যোগ করলে কত হয়? 4 হয়। 1 plus 3 plus 5, 5 3 8, this is 9 হয়। 1 plus 3 plus 5 plus 9, 16 হয়। তার মানে this is nothing but 2 square. This is nothing but, you can say, 3 square. This is nothing but 4 square. That means if we add this, this will give you n square, right? So x x x n n minus 1 plus y n square. So if we want to find the average lifetime, this is 1 by n. That means x n n minus 1 plus y n square by n. That means x n minus 1 plus y n. So depending on the questions, you can write x in x plus y plus minus x. Depending on the question, either this, you can interchange the equation, you will get the value. So I think you will find that. So I'm just giving you a questions. In the next class, you will just give me the answer. The question is that let S be a stack of
size 4, and it is initially empty. Suppose we push the numbers 1, 2, 3, 4 in sequence and then perform 4 pop operations. Let one push operation takes 5 nanosecond, one pop operation takes 5 nanosecond. The time between the end of one such stack operation and the start of the next operation is 2 nanoseconds. The stack life of a particular element is defined as defined as the simple as the time elapsed between the end of push to the start of the pop operation that removes P from the stack. The average stack life of an element of this stack is একই কোশ্চেন জাস্ট একটুখানি নিজে প্র্যাকটিস করার জন্য করে 23 আসছে। আচ্ছা সেটা দেখা যাক 23 আসছে বাকিরাও করে আমাদের বলবে ওকে তো আজকের জন্য আপাতত এইটুকুই করে রেখো পরের দিন স্ট্যাক শেষ হয়ে আশা করি কিউ ধরা যাবে ওকে সো এটা পড়ে রাখবে কারণ হয়তো অনেকের ক্ষেত্রে এটা নতুন ধরনের কনসেপ্ট সো একটুখানি পড়াশোনা করে রাখবে